मैंने सोचा है कि मैं ना इसमें इंग्लिश में बात करूँगा, चाहे कितनी ही गंदी इंग्लिश बोलूँ, मैं उस पे काम करूँगा और मैं वर्कआउट पे भी काम करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो हे गाइस, टुडे आई थॉट आई हैव टू improve my English as well as my physique. My articulation is not that much good, so I have to work on my articulation. I have good confidence, I know, because I creating content almost around 4 years, so I have confidence. But I can say I don't have vocabulary. So yeah, I thought I have to make video on both of us. No, बोथ ऑफ पता नहीं क्या होगा, मतलब मुझे दोनों पे वीडियो बनानी है कि मेरी फिजिक भी बने एंड साथ के साथ मैं इंग्लिश पे भी काम स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं ना इसमें इंग्लिश में बात करूंगा, चाहे कितनी ही गंदी इंग्लिश बोलूँ, मैं उस पे काम करूंगा और मैं वर्कआउट पे भी काम करूंगा। पहले हमें करना है थोड़ा सा वार्म अप। सो माय करंट बॉडी कंडीशन इज लाइक दैट एब्स तो भी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ओ, आई हैव एब्स बट इट्स विदाउट फूड। So you can see my current physique is not that much good, but I have to improve my physique and as well as my English as well as my articulation too. Because मेरी जबान स्लिप हो जाती है यार मतलब मेरी अटकती है जबान, उस पर लड़खड़ाती सी है, पता नहीं क्या है यार। अभी मैंने एक वीडियो शूट करी थी ब्रांड के लिए, रेड लेवल के लिए शूट कर रहा था मैं। तो उसमें मैंने ना बोला है डिकोड और प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको, ऐसा लग रहा है मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, तो ऐसा हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। So I wear this t-shirt because I thought I don't have any kind of physique, so why I am not wearing clothes. So yeah, now I am doing exercise. Okay, forget. So our first exercise is dumbbell floor press. इससे मेरे ना थोड़ा थोड़ा शोल्डर में पेन हो रहा है। बेसिकली मुझे हमेशा से ही थोड़ी दिक्कत होती ही है, मैं जब भी चेस्ट करने जाता हूँ ना, तो बट मेरे को इन जनरल होती थी लेफ्ट शोल्डर में, आज पहली बार मेरे को राइट साइड यहाँ पे पेन हो रहा है। सो फॉर नाउ, ओ भूल गया मैं, मेरे को इंग्लिश में बोलना था। आई एम गेटिंग पेन इन माई शोल्डर, इन माई राइट शोल्डर यूजली। पेन हैपन, बट द पेन हैपन इन माई लेफ्ट शोल्डर, but currently it happened in my right shoulder, and I thought I have to skip this exercise, and I thought I have to go ahead, and I have to go ahead and move to second exercise. So let's start our second exercise. Exercise, I thought it would be a push-ups. So let's start push-ups. So I have to do at least 4 set of push-ups from 8 rep to 15 rep. So let's start. मैंने 2 सेट कर लिए। इंग्लिश यार, इंग्लिश। सो आई डिड 2 सेट, बट आई जस्ट फॉरगेट टू रिकॉर्ड माई सेकेंड सेट। सो बेसिकली देर इज़ अ pain in my both shoulder because I miss exercise been last last 2 months. So yeah, maybe this pain happened for that reason. And in second set I improve my posture, so there is a less pain comparatively to my first set. So yeah, now move forward to third set, and in first set I play 15 I think rep, and in second set I have been play around 14 set. Now let's come to our third set, so let's see. So my current weight is around 47 kg, and my age is 22, which is not a good. I'm a skinny person, you can see, you can check my hand like this. I'm too skinny, I'm skinny from my entire life, so I never beat 50 kg in my life. I seen my last weight around 49.8 kg. So my first target is to achieve at least 50 kg weight. As a bachelor life, it is very impossible because I forgot a lot of meal in my bachelor life. So yeah, let's start our third set. Again, in third set I play 15 rep. I know I can do more because
I once a time I do push up around 40 in a one set, so I know my capability. I will improve by time. So for now, take a little bit rest. You can see my English is not that much good. I I I I have a less vocabulary. My environment is not that much good. That is the only reason my English is not that much good. I am a confident person. I know very well because I'm doing content since last 4 years. I'm making short videos on Instagram. It is not this kind of video. It is a sarcasm, parody, and skits. And this kind of video. I know I am a confident person, but my English is not that much good. And I realized recently when I'm working on a Red Label branch video, so there is a lots of English in Red Label script. They provide me a script, and my articulation is not that much good. So I have been shoot multiple times for a single line. My articulation is not that much good. You can see now my articulation is now good, but when I'm talking to other person, I have confidence, but still I can't reply him. uh, I'm a certified Japan expert, by the way. I'm a sales executive person. I do international. I sell Japan to clients, and my English is not that much good, so it makes impact on sale, I know. But I will try. First I have to learn English, then I want to learn Japanese. I have to explore Japan. So yeah, and जापान इज़ माई ड्रीम कंट्री. सो मैं एक दिन ज़रूर जापान एक्सप्लोर करूँगा. मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए, क्या पता तुम कब जापान पहुँच जाओ. So let's start our fourth set, or I think I can do 15 rep in this set also. As I said, I'll do 15 rep in this set also. Let's take rest for some time, and then I do our next exercise. Our matlab my third exercise. So let's start our next exercise, which is a dumbbell curl. I don't know why I'm facing problem during exercise. I don't know why I'm getting pain in my shoulder. Maybe it's just because I शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम बाद कर रहा हूँ ये एक्सरसाइज. ये एक मेन रीजन हो सकता है. Around 4 months ago I have also a good physique. My weight is around 49. I know at the weight of 49 I can't say it's a good physique, but for me it's a good physique compared to now. Look at my hand. Nothing. It's just a flat. So yeah, with time I will improve myself, I know. So let's start our second set of dumbbell curl. Still, I'm not at my failure yet, but my shoulder start paining. I'm getting pain in my shoulder, so I have to drop the dumbbell before hitting the failure stage. So let's start our next set. So yeah, that's it for bicep today. So yeah, that's it for today's biceps. Now I will perform one more exercise, which is side lateral raises, and then we can end today's session. I think it's enough for day one. I think that's enough for today. I know it's not too much. I didn't perform too much exercise on a first day because it's my first day, so I don't wanna do a lot of load on a first day on my body. You can see this is my body condition on first day, and I know I can improve this body. सो या गाइज, लेट्स एंड दिस वीडियो टुडे. एंड देखते हैं कि मैं ट्राई करूँगा कि मैं डेली व्लॉग्स करूँ, मैं डेली इंस्पायर करूँ आप लोगों की. मैं जिस जगह पे शूट कर रहा हूँ ये एक वॉशरूम है, बिकॉज यही एक मेरे पास सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पे मैं आपको वीडियो शूट करके दिखा सकता था. बिकॉज बाहर मेरा एक रूममेट है, वो सो रहा होता है, उसके सामने मैं वर्कआउट करूँ और मैं शूट करूँ तो वो अच्छा नहीं लगता है. तो तुमने पूरी वीडियो में देखा होगा मैं ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोल रहा, इसलिए मैंने माइक ला के कनेक्ट किया था. स्टार्टिंग में मैंने माइक कनेक्ट नहीं कर रखा था. सो या, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. बाय बाय, मिलते हैं जल्दी.